येस, प्रेझेंटेशन दिसतंय, ऍडव्हर्टाइजमेंट शेअर केली आहे तुमच्या बरोबर. आता ती ऍडव्हर्टाइजमेंट मेन एक्झामची आहे, पण तोच क्रायटेरिया प्रिलियमला आहे. दोज हू क्वालिफाय फॉर द मेन एक्झाम, सॉरी प्रिलिमिनरी एक्झाम, दे कॅन appear in main examination. Separate application has to be filed for main examination. But prior to that, let's examine what criteria are there. त्याच्यामध्ये पदसंख्या आहे, जो 3 नंबरचा क्लॉज आहे, पात्रतेचे निकष, दॅट इज इम्पॉर्टंट फॉर अस. तो आपण डिस्कस करू. आता 3 प्रकारचे व्यक्ती आहेत जे ज्युडिशियल मॅजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास या एक्झामिनेशन साठी क्वालिफाय करू शकतात. आता ज्युडिशियल मॅजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास ही पोस्ट CRPC मध्ये आहे. ऍज पर क्रिमिनल प्रोसिजर कोड, ही इज द लोएस्ट क्रिमिनल कोड अँड ही परफॉर्म्स 2 functions. He is also lowest civil judge called as civil judge junior division and lowest criminal judge called as judicial magistrate first class. So 2 posts were handled by one single person. Actually, the post is judicial magistrate first class and civil judge junior division. Pecuniary jurisdiction मध्ये तुम्ही पाहिलं up to what extent he can adjudicate the civil suit, आणि CRPC मध्ये आता तुम्ही पाहाल की up to what extent punishment can be awarded by judicial magistrate first class. Among those judicial magistrate first class, one is appointed as a chief judicial magistrate. So you will study those things in CRPC. Let's examine what are the requisites for eligibility criteria to be appointed as a judicial magistrate first class. So first we seen already, आपण पाहिलं की 3 कॅटेगरीज मधून लोक येतील जे JMFC साठी क्वालिफाय होऊ शकतात. JMFC च्या परीक्षेसाठी ऑफकोर्स JMFC साठी क्वालिफाय व्हायला त्या परीक्षा आणि त्या स्टेजेस पूर्ण करावे लागतील. येस, पहिलं पहा, आता पात्र प्रवर्ग म्हटलंय आणि पहिलं नवीन पदवीधर म्हणजे फ्रेश लॉ ग्रॅज्युएट. त्यांना जर JMFC ची एक्झाम द्यायची असेल तर त्याच्यासाठी पहिला क्रायटेरिया आहे एज चा. आता ज्या प्रत्येक वेळी जाहिरात येईल त्या जाहिरातीमध्ये एक दिनांक दिलेली असेल, त्या दिनांकाला सगळे क्वालिफिकेशन्स मोजले जातील. आता ही जी जाहिरात होती याच्यामध्ये दिनांक दिली 3 जानेवारी 2020. मग त्या तारखेला जर कमीत कमी वय आणि जास्तीत जास्त वय असे 2 क्रायटेरिया दिले, एजचे मिनिमम अँड मॅक्सिमम. जर तो कॅन्डिडेट बॅकवर्ड क्लासेस मध्ये असेल, बॅकवर्ड क्लासेस मीन्स ऑल एक्सक्लुडिंग ओपन. Even now, economically backward class can also qualify for this. आता इकॉनॉमिकली वीकर सेक्शन पुढे आपण बॅकलॉग क्लासेसचा त्यांनी व्याख्या दिली आहे का? बॅकवर्ड क्लासेस, वेदर EWS can be a backward class for the purpose of this, that we will see. And if this advertisement is silent, then next time they definitely will issue clarification for in this regard. If not, you can mail to the MPSC because no schedule was displayed yet whether EWS can qualify for a backward class under this clause. Suppose Daruncha Lopan they can qualify, they are eligible. तर minimum age criteria आहे 21 for fresh law graduate. Fresh law graduate म्हणजे नवीन विधी पदवीधर. सर तुमचा आवाज खूपच कमी येतोय, जे येतच नाही. ठीक आहे, मिनिमम क्रायटेरिया 21 आणि मॅक्सिमम एज इज 25 फॉर ओपन कॅटेगरी. त्याच्यामुळे जे ओपन कॅटेगरी मधून येतात त्यांचं वय नवीन विधी पदवीधर झाल्यानंतर 25 पेक्षा जास्त नकोय. आता ऑलरेडी हे सगळे क्रायटेरिया वेगवेगळ्या केसेस मध्ये चॅलेंज होऊन कन्फर्म झालेले की जर आम्ही ग्रॅज्युएशन करून येतोय LLB 3 त्याच्यातच आमचं 25च्या पुढे जातोय वगैरे, ते सगळे क्रायटेरिया कोर्टानं सेट असाइड केलेले ते आर्ग्युमेंट्स. त्याच्यामुळे आता हा क्रायटेरिया फायनल आहे. ओपन असेल तर मिनिमम 21, मॅक्सिमम
25. मग जर ओपनचा कॅन्डिडेट 25च्या पुढे गेला तर काय, तर त्यांना दुसऱ्या क्रायटेरियामध्ये यायचंय, ते पुढे पाहू आपण. पण नवीन पदवीधर म्हणजे ज्यांनी कोर्टामध्ये प्रॅक्टिस केली नाही, तो आत्ताच LLB पास झालेला आहे, पण त्यांनी एनरोलमेंट केलेलं आहे, एनरोलमेंट त्याच्यासाठी लागेल. तर 21-25. आणि जर बॅकवर्ड क्लासेस असेल तर मिनिमम सेम आहे दोघांना पण 21च. मॅक्झिमम मात्र बॅकवर्ड क्लासेसला 30 आहे, 5 वर्ष कन्सेशन दिलेले आहे. मग त्याच्यामध्ये ओबीसी, VJNT, NT, अजून SC ST. फक्त आता EWS चा प्रश्न आहे, त्याच्यावर आपण पाहू की वेदर EWS इज बॅकवर्ड क्लास फॉर धिस ऍडव्हर्टाइजमेंट. तो फक्त डिस्प्यूट मध्ये ठेवा. हे झालं एजच्या बाबतीतला क्रायटेरिया. दुसरा आहे एज्युकेशनल क्वालिफिकेशन्स काय लागतील. तर ऑफकोर्स विधी शाखेतील पदवी म्हणजे एनी लॉ ग्रॅज्युएट. हाऊएव्हर सदर पदवी प्राप्त करण्यासाठी घेण्यात येणारी प्रत्येक परीक्षा, ती पदवी प्राप्त करण्यासाठी घेण्यात येणारी प्रत्येक परीक्षा म्हणजे फर्स्ट इयर पासून, फर्स्ट सेम, सेकंड सेम, 5 इयर्स वाल्यांनी त्या पद्धतीने मोजायचे, 3 इयर्स वाल्यांनी ती त्या पद्धतीने, म्हणजे प्रत्येक परीक्षा, जेवढ्या परीक्षा द्याल तुम्ही, 5 इयरच्या असतील 10 परीक्षा देतील, 3 इयर्सच्या असतील 6 परीक्षा सेमिस्टर पॅटर्न मध्ये, अॅन्युअल पॅटर्न मध्ये 3-5. तो शक्यतो कुठल्या विद्यापीठामध्ये नाहीये, पण आपला विचार केला तर 6 आणि 10, 3 इयर्स वाल्यांच्या 6 परीक्षा होती आणि 5 इयर्स वाल्यांच्या 10. येस, ओके, वेट. येस, तर प्रत्येक परीक्षा असा शब्द आहे, लक्षात घ्या. घेण्यात येणारी प्रत्येक परीक्षा, आणि रिसेंट ऍडव्हर्टाइजमेंट आहे 2020. आता पुढची जर ऍडव्हर्टाइजमेंट आली आणि त्याच्यात जर वेगळा बदल असेल तर त्याप्रमाणे होईल. घेण्यात येणारी प्रत्येक परीक्षा प्रथम प्रयत्नात उत्तीर्ण करून, म्हणजे एकाच सेमिस्टर मध्ये त्याचं ते सेमिस्टर पूर्ण झालं पाहिजे, तो पेपर पूर्ण झाला पाहिजे. तो पेपर जर त्यानं डबल दिला तर ही इज डिस्क्वालिफाय ऍज अ फ्रेश लॉ ग्रॅज्युएट. लक्षात ठेवा, याचा अर्थ लाईफ टाइम डिस्क्वालिफाय नाही. त्याच्यामुळे रिपीट पेपर नकोय. प्रथम प्रयत्नात उत्तीर्ण करून पदवी प्राप्त केलेली असलेली पाहिजे, म्हणजे त्यानं त्याचं LLB किंवा BLLB करण्यासाठी एकदाच प्रत्येक परीक्षा पहिल्या प्रयत्नात पास तो पाहिजे, कुठलाही पेपर रिपीट नकोय, इन शॉर्ट. दुसरा कॉलम असा आहे, विधी ओके, इथं घ्यायचे. येस, सो अवर रिसोर्स पर्सन इज अराउंड. आपले जे संसाधन व्यक्ती आहेत, इंटर्नशिप प्रोग्राम 21-22 साठी ऍडव्होकेट BH अवसरकर ते आलेले, तर त्यांचा परिचय करून दिले. त्यांचा परिचय करून देण्यापूर्वी पुन्हा एकदा या आपल्या उपक्रमाची माहिती त्यांना व्हावी म्हणून रिपीट करतोय की आपण जो इंटर्नशिप प्रोग्राम 21-22 आहे, तो नवीन विधी पदवीधरांसाठी न्यायालयात प्रत्यक्ष येणाऱ्या अडचणींचं प्रमाण कमी व्हावं म्हणून जे न्यायालयात प्रत्यक्ष वकिली करतात त्यांचे अनुभव आपण वेगवेगळ्या विषयाच्या माध्यमातून जाणून घेतो. तर त्याच शृंखलेमध्ये आपण यापूर्वी ऍडव्होकेट SJ काकडे, ऍडव्होकेट KM देशपांडे यांचे वेगवेगळ्या विषयावर व्याख्यानं ऐकली. आज आपण ऍडव्होकेट BH अवसरकर यांचं आपण डिस्कव्हरी ऑफ प्रोडक्शन अँड इन्स्पेक्शन ऑफ डॉक्युमेंट्स, हा जो CPC मधला पार्ट आहे, ऑर्डर 11 ते 13, याच्यावर आपण त्यांना ऐकणार आहे. त्यांचा दिवाणी न्यायालयामध्ये सिव्हिल प्रॅक्टिस मध्ये प्रदीर्घ अनुभव आहे, तर मी त्यांना आता विनंती करतो की त्यांनी आपल्या व्याख्यानाला सुरुवात करावी. येस. तुम्ही तुमच्या पद्धतीने ऍडजस्ट करू शकताय. नाही बस काही अडचण नाही. नमस्कार.
सब्जेक्ट मॅटर अँड इम्पॉर्टन्स याविषयीची माहिती मला मिळाली सरांच्याकडून आता. CPC किंवा न्यायालयीन प्रक्रियेमध्ये काय अडचणी येतात याच्यासाठी थोडीशी गाईडलाईन असावी म्हणून आजच्या लेक्चरला तुम्ही या. मी त्यांना सांगितलं की काय अडचण नाही, मी येतो. CPC appearance of parties, presentation of suit इथपर्यंत माहिती दिलेली आहे, अशी मला माहिती मिळालेली आहे. सो आय डोंट वॉन्ट टू टेक और रिपीट दॅट इश्यू अगेन अँड अगेन. Examination of parties by court out of the Howard Directive of. When party appear, put their appearance, defense by way of written statement. Tahali examination of parties by court, that is part of verification. Order 10 Rule 1, sir, admit or not certain facts, whether party admits or not. It can be ascertained with the help of legal procedure. So, admitted or not application in pleadings. Because in civil practice, importance of pleading plays an important role. Without pleading, or you cannot travel beyond pleading. You are bound by your own pleadings. Then there is absence of pleading. The other side may take objection, or court may not permit you to go as per your sweet choice. So importance of pleading, you must have heard. Supreme Court has also given direction that if you want to do something for your client, you must be bound within the four corners of pleading which you have put forth. And why importance of pleading? Because the other side must know what type of case you are going to meet. There are two agencies: litigant, one who approaches court as a plaintiff, applicant, petitioner, and against whom he is claiming some relief, that is opponent, defendant, or respondents. So respondent must know what type of case you are going to meet. On the strength of rival pleadings of the parties, what type of points frame at the hands of court for determination, that is known as issues frame under Order 14 Sauda. Before that, to save the time, to bring factual aspect in nutshell, whether you are admitting certain things or you are not. So admission or not is the rule under provision under rather Order 10. So notice to admit documents, notice to produce documents within the knowledge, control, custody and possession. So that is the lookout of Order 11, ACRA CPC. And its title is that Discovery and Inspection. So by interrogatories, putting certain things by a question answer, interrogatories, inspection of documents, rather refer in pleadings, suit or written statement, interrogatories are provided. Then under Order 11, Rule 15, actually inspection of documents, refer in your case, rather pleading and written statement. And 16, 11, Order 11, Rule 16, notice to produce. Very important aspect. If I am claiming certain
things in my favor or denying the things in favor of the opponents. So CPC has made arrangement that notice to produce documents. Notice to produce document is always in form number 7, appendix C, तुमच्याकडे CPC असेलच. So notice to produce is always in form number 7, appendix C, civil procedure code. If you fail to reply or produce the document or admit the document, before that, order 12 sub-rule 2, notice to admit documents. Because if party admits certain things, time of court, taking evidence, length, expenditure, that can be saved. So, order 12, CPC about admissions. Baradon, notice to admit documents. If party do not admit, and one party is asking to admit the document, span of 7 to 15 days is given to apply the mind to do certain acts. Compliance, we say that compliance, if not, court is at liberty to draw an inference adverse against the party. In the sense that when document is in your custody, control and possession, willfully you are not filing on record. You are avoiding to produce same in court. Because you think that if produce, the other side may take benefit of that document. Or it will be a boomerang against you. Under these circumstances, notice to admit document. So what is the form of notice is also referred in Civil Code order Bara Rule 3, form of notice. Production supplement. Notice to admit facts. Legal aspect. Notice to admit factual aspect. Partition suit आहे. Father is living, Tom, Dick, and Harry, a father, holder of the proper family, alive and living, having 3 sons. Some property was purchased in the name of one of the sons during the lifetime of father. Take a situation in consideration. Property, instead of purchasing in the name of Karta or head of the joint family, it is purchased in the name of one of the son of that khatidar. The rest of the brothers, they are alleging that it is a joint family property. Then they are making allegation of joint family property. And I have put a burden of proof, evidence and burden of proof on whom lies. If he discharge the burden, the ownership of the other side. Because on the strength of pleadings, court has fixed point for determination, and court is about to give finding in respect of disputed facts, issues in dispute. So under order 12, rule 4, notice to admit fact plays a very important role. Notice to admit fact. Notice to admit fact. He is proper
Mic off झालता. Continue. Obstruction होतं, disturbance, it has already removed. We are at the point that notice to admit facts. So far as order 12, rule 4 is concerned. So notice to admit fact is the subject matter of order 12, rule 4. If you admit, well and good. If you deny, why you denying these things? So necessary explanation has to be given in the light of pleadings of the parties. आमच्या स्वतंत्र उत्पन्नातून without aid of joint family income or efforts of the joint family, independently a purchaser has purchased the property. If this is the specific case, then it is his duty, because party one who alleges has to stand on his own legs. He must say that yes, it is purchased out of my own funds without aid and contribution of rest of the members of the family. So it never acquires the status of joint family. It is an independent property, cannot be a subject matter of partition. So you have to produce, one who alleges will produce the title deed, that is sale deed. Bring the factual aspect from where the funds are made available. तो मिलिटरी मध्ये रिटायर झाला, त्याला पैसे मिळाले, त्या पैशातून ही प्रॉपर्टी विकत घेतली. Then he has to prove that after retirement, how much funds is ready with him. त्यातला किती पैसा यांनी खर्च केला? Either producing original sale deed by examining the attesting witnesses on that document and giving evidence that property विकत घेताना बाकीचे भाऊ सौद्याला आले नाही, बोला चालीला आले नाही. घेतल्यापासून माझं एकट्याचं नाव रेकॉर्ड ऑफ राईटला कल्टिवेटर म्हणून लागलेलं आहे. Nobody has taken objections. माझ्या उत्पन्नाबद्दल त्यांनी त्यांच्या उर्वरित बिफोर फायलिंग सूट फॉर पार्टिशन कधी इन्कम बाबत इन्क्वायरी केली नाही, कधी माझ्या पोझिशनला कल्टिवेशनला ऑब्स्ट्रक्शन केलं नाही. अशी स्पेसिफिक प्लीडिंग तुम्हाला तुमच्या दाव्यात डब्ल्यूएस मध्ये द्यावी लागते. विदाउट स्पेसिफिक प्लीडिंग, either you are vague denial, vague pleading has no meaning in civil practice. So importance of pleading, the earlier lecturer might have told you that in civil practice, in civil proceedings, importance of pleading plays an important role. Everything depends upon pleading of the parties. We are always taking objection. Don't go beyond the pleadings. Court is there controlling that. तुमची pleading आहे का? तुम्ही काय विचारताय, काय चाललंय? So you must be punctual about what type of case you have made out in pleading. So notice to admit facts and our reply to that application. These things are not required to be put in support with affidavit. Then if a document is there, प्रॉपर्टी परचेस करताना त्याचे जे दोन भाऊ आहेत त्यांच्याकडे त्यांनी पैशाची मागणी केली, मला ही प्रॉपर्टी विकत घ्यायची, पैसा कमी पडलेला आहे, तुम्ही 1000 देऊन 5000 पाठवता का? अशा टाईपचं रिक्वेस्ट लेटर इज इन कस्टडी अँड कंट्रोल ऑफ द पार्टी. बट while filing written statement or reply to my theory, the other side has not referred these things. And when parties in witness box intending that
आमच्या पैशाची मागणी केली होती, एकट्याकडे पैसे नव्हते, आम्ही त्याच्यात कन्फ्युज केलं. पण देर इज ॲब्सेन्स ऑफ प्लीडिंग. डॉक्युमेंट तुमच्या कस्टडीत आहे, कंट्रोल मध्ये आहे, समथिंग इज इन ब्लॅक अँड व्हाईट विथ यू, whether it is helpful to you in the absence of pleading. No. So you must have mastery over leading if you want to be a successful lawyer in civil practice. It may possible that always you may not be a leader for plenty. Sometimes you have to play a role for defendant. So these things must be within your knowledge. पैसे देण्यापूर्वी एक साठेगत केलेलं होतं असं दुसऱ्या भावाचं म्हणणं आहे. साठेगत वॉज नॉट रजिस्टर्ड, not on proper stamp, but document was in his custody. Can he produce that document in court to show that yes, before the final deed there was agreement to sell in existence, and one of the brother in whose favor the document was executed was in existence. Unfortunately, document was not registered on proper stamp, not registered under Indian Registration Act, nor on proper stamps. So how that document will go in evidence? How court is going to rely on the documents? For that purpose, procedure in our 13 is there. Production, impounding of document, etc. What is impounding? Impounding of document. साठेगत तुमच्याकडे आहे, that is the best possible. One thing for that you must remember that court will not prohibit you from bringing best evidence on record. The other side may take objection that, look here, sir, that document is not admissible in evidence. It can be produced on record. Mere production will not meet the aims of justice. So a precaution will have to be taken that that document must be admissible in evidence. Admissible, why I am using the word admissible? Then document can be admissible. It must coming from proper custody. It must be on proper stamp. It must be duly registered. If all three things are complied, the other side, for the sake of objection, he can take objection, but his objection will not accepted by court. And if you want to rely such document which is not fulfilling all these things, neither registered, not proper stamp, you have to apply for impounding the documents. There are chart, Provision of Stamp Act, Schedule C1, 33, 34, etc., etc. You can seek permission of the court. That, look here, sir, document is there. Unfortunately, it was not registered or on proper stamp, but a good piece of evidence. It cannot be thrown out. It cannot be thrown in dust. So I am ready to pay depreciation stamp and penalty as provided in the Stamp Act. You can apply for that. When document is tender in evidence, 95 सालातलं मॅटर आहे, वाद उपस्थित झाला 2006 मध्ये. When that document was tender in evidence, penalty will be from production of document. 95% penalty नाही बाय आपल्याला भरावं लागेल. When that document was tender in evidence, when you want to rely on that document, that is the starting point of penalty, and court can make out. Incomplete document, it is not incomplete document. Illegal document, and compliance of deficiency stamp. So this comes under the provisions of
impounding of documents. When that matter was referred to registration authorities. What was the appropriate stamp when document came in existence? What is the registration charges required by law? That two things can be ascertained by registration authorities. And order was passed. Yes, as parties ready and willing, our court has directed to get the document impounded. So direction can be given to approaching parties. Look here, if you are ready to pay DPG stamp and penalty, we are ready to remove irregularity. That is called impounding of documents. Document impound, it is nothing but which is irregular, which deprive your right to produce best evidence can be regularized. So friends, impounding of document is an important rule because all the peoples, when approached to advocate, before approaching advocate, documents are being prepared, come in existence. It is not even, we cannot expect that it must be properly stamped, registered. It is not always happen. What is done, you have to overcome with that act by applying the procedure recognized and prescribed by law. If you succeed, then court has no objection. No option then to allow that document. Then you know that how contents of document can be proved by examining the maker of the document, attesting witnesses, proving their signature, contents of these documents. So mere marking document as exhibit will not prove that document is legally proved, legally admissible in evidence. So you have to carry out all these compliances, formalities, I am using the word. If you succeed, then you can protect the interests of your client in best possible manner. Best possible, why I am using the word? In legal manner, because court has no other option than to accept that document. So, impounding of documents is also important aspect. So when I have earlier submitted that notice to produce document, friends, you must have realized. तुम्ही सांगितलं बरोबर आहे, पण ते कशाखाली कुठली तरतूद आहे? It is in form number 12 in appendix C. Contains PPT file. तुमच्याकडे जर CPC असेल, कोणाकडे एखादा असेल ते एखाद्याने उघडा ते आणि पहा. Form number 12 in appendix 6, notice to produce document. It must be in that form. Notice to produce document म्हणजे मामानी मावशीला पत्र लिहिलं असं पत्र नाहीये. Because you have to comply the legal boundaries. And earlier I have submitted that form of admission, notice to admit facts, is also in different form. So notice to admit facts is always in form number 10 in appendix C. Especially दोन्ही फॉर्म उघडा, पहा, confirm करा, because in future you are going to protect the interest of illiterate litigants. Being a good civil practitioner, it must be within your knowledge. As a difficulty is the practical aspect and pariksharthi. These are two different aspects. 10 प्रश्न सांगितले, you have prepared by heart. त्यातले 5 प्रश्न परीक्षेला आले, you are a good pariksharthi. You secure 90 marks. Then you approach to
practice field. You are not aware of all these things. What will be the use of your 90% marks? Only you are standing in first class, but you want to be a good practitioner. These minor things must be within your knowledge. If you want to be a successful lawyer in civil practice, these things are expected. Court is expecting all these things. Cross-examination is an art. It's relative point. Cross-examination is a relative point, so I am touching to that point. If you want to bring reality on record, खरेदीचाच व्यवहार चाललेला आहे, आपण त्या पॉइंटला धरूनच चालू पुढं. सौदा ही प्रॉपर्टी कोणाची होती, कोणाकडून घेतली, याला काही याला तुला स्वतःची काही माहिती आहे का? सौद्याच्या वेळी तू होता का? नाही. कोणाकडून घेतली प्रॉपर्टी? वडील हयात होते? होते. वडिलांच्या नावावर का नाही केली? बिकॉज अंडर हिंदू लॉ, role of karta is an important. If he becomes disqualified, I am using the word if he becomes disqualified, then only other co-partner can act as a caretaker of the family. He can act for the benefit of the property and for the benefit of the family also, welfare of the family. If two things are proved beyond doubt, it can be ascertained that yes, the property is purchased in the name of one party, it is not his self-owned property, because the rest of the brothers who lived under one roof at particular time, they might have contributed beyond doubt. The middle benefit of doubt is different. In civil law, you must prove this thing by positive evidence on record. When these things are proved by following these prescribed procedure, 100% there is a success. You will be a good civil lawyer. Then document was produced on record. Contents are not proved because lack of knowledge on the part of leader. Why I am using this word? Because in future you are going to be a protector of illiterate litigants in court. And if you are not having aware of this provision, how you are going to protect his interest? Why I am saying that? Why? How you are going? Because it must be within your knowledge first. Then you can direct him. जर कुठे बँकेत अकाउंट होतं, पैशाची पावती आण, टॅक्स भरलाय, रिसीट आण, पीक पाणीला नोंदी लागल्या उतारे आण, पीक पाणी उतारे आण. You can direct him. And when bunch of these documents are produced, corroborative piece of evidence on record. Legal terminology. तुमच्या म्हणण्याला सपोर्टिंग डॉक्युमेंट रेकॉर्डवर आलेले आहेत. This thing might be possible. When this thing might be possible, या conclusion ला आल्यावर you have succeeded in discharging the burden of proof. CPC enactment is not for penalties and penalizing the litigant. It's the preamble. What is the aim and object of CPC? Purpose of CPC
is ascertaining court in doing justice. Court is assisting in doing justice to facilitate justice and achieve its aim, but not for penal enactment for penalties and punishment. This is the observation of their lordship in 1955 Supreme Court, part number 425. Sangam Singh's case is the best guideline. So if you want to be a good lawyer, advocate in civil field, law pleading by P.C. Moga. पुन्हा एकदा नाव लिहून घ्या. Law pleading by P.C. Moga, edition of 1926. Then another, Damayanti Dugaji, न्याय मार्गदर्शक दीपिका, holding title न्याय मार्ग दीपिका, 30 years old publication and recent, that is K.K. Guzar's दिवाणी कायद्याचा शोध 84 मध्ये. You at least spend 1 hour in going through all these things. Pleading कशी असावी, because in one sentence it is written that कायद्याचं दालन अतिशय प्रचंड सागर आहे, ते सहजासहजी काही हाती लागल इतकं सोपं. So friends, today I am stressing that what is the importance of pleading and how that pleading can be made successful in civil litigations. Think within your knowledge, think reduce in writing. In the absence of proper stamp registration, that does not mean that you are deprived from justice. Your grievances can be taken into consideration, but you must come within the four corners. So friends, law pleading is an most important. I am using the word most important. If you have mastery on pleading, if you are a good draftsman in civil suit, I am using the word 100% success in your favor. Though you may not have case on fact, but if you put all these things, your facts in this fashion, then the opponent will have no chance. So in order to succeed, after putting your appearance under Order 9 CPC, some other lecturers have told you that as a response to your summons, notice, directions of court, you are putting your appearance in court, but you fail to submit your defense, fail to submit your pleadings. What is the use of your appearance? Matter will be proceeded without WS, because you received the summons, you engage the advocate, fail to submit your pleadings, written statements. Matter proceeded without WS. Because of your negligence, you have to face. You are in trouble.
डॉक्युमेंट आहे सगळे बरोबर आहे, but you fail to put your defense leadings on the strength of which court can take into consideration in whose favor the matter lies. English is like a prima facie case in whose favor. Who will put to greater loss? Who will be having comparative hardship? And what is the conduct of parties? Conduct of parties, you are possessing huge number of documents. Tax भरलेला आहे, layout केलेला आहे, गुंठेवारी रेग्युलराइज करून घेतलेली आहे. But the papers are not coming on record by proper means. What is the use of this paper? It is the best. It will result that your theory will not be accepted in court of law because the representative of party, I am not making allegation against the advocate, but how vigilant the advocate is also. He must himself be aware with these provisional aspects. वेळेत केलं पाहिजे. माणूस जिवंत आहे तोपर्यंत सलाईन देणे चांगलं. माणूस मेल्यावर जर सलाईन पाजायचा प्रकार केला, लोक हसतात तुम्हाला. हसतात का? जिवंत आहे तोपर्यंत सलाईन पाजा. जगला तर नशीब तुमचं. डॉक्टरचे एफर्ट्स, तकदीर, हे सगळं असताना जर तुम्ही म्हणले की हातपाय फोडतोय त्याला टेस्ट करा, सलाईन पहा, हे करायची गरज नाही. ज्या दिवशी जे व्हायचं त्या दिवशी ते होणार आहे. सोडून दे. आपल्याला विषयांतर नाही करायचं. आपल्याला महत्व कोणती गोष्ट कोणत्या वेळेला कशी केली पाहिजे, व्हेरी इम्पॉर्टंट. अनरजिस्टर्ड साठेकर तुमच्याकडे आहे ते इन्फॉर्म करून घेतलं नाही, त्या दस्ताचा इट इज द बेस्ट ऑफ पेपर. Court will not consider because document is not admissible in evidence. Order 13 rule 4 says that document must be admissible in evidence. So that document must be acquired as status of admissible document. You have to do certain movements. You have to comply certain things which I have just narrated. Impounding of document, follow-up action, etc., etc. दावा चालू असताना तो डॉक्युमेंट रेकॉर्डवर आणला गेला नाही. But in appeal, he approached certain another gentleman, another advocate. तो डॉक्युमेंट त्यांना ते वकिलांनी विचारलं का हो खालच्या कोर्टात का नाही दाखल केला. भाऊसाहेबांनी सांगितलं नाही म्हणजे. भाऊसाहेबांनी सांगितलं ठीक आहे. आता कायद्यात तरतूद आहे ऍडिशनल एव्हिडन्स देता येतो. ऍडिशनल एव्हिडन्स देता येतो तर कारण द्यावं लागतील. वाय लेट, वाय नॉट इन ट्रायल कोर्ट. Additional evidence can be permitted, but under certain circumstances. Your role to show that I am not negligent, I have no knowledge, or it is beyond my reach. At particular time, it is not within my knowledge, etc., etc. By giving penalty, etc., court can admit the document in appellate court. What happened? As document is on record, evidence was not supporting or differing against that document. Matter will have to be remanded back. Want of proper evidence. Appellate court said that this best evidence is not considered, but party is in possession of that document. So let us have a fresh trial, a retrial of matter. Years together, 10 years spent in trial court, 5 years in appeal court. After hearing the matter is again remanded for retrial.
80 वर्षाचा म्हातारा लिटिगंट म्हणून आलेला वारस म्हणले आम्हाला बाबांनी काय केलं काही माहिती नाही. Why I am bringing this fact? But मराठीमध्ये जे सांगितलं ना, माणूस मरायच्या अगोदर सलाईन दे, that I want to bring on your memory, because in future you are going to be a good lawyer in civil field. I am expecting that you are a promising advocates in future. Some of them are representative of dais, judicial members. If these basic things are not within your knowledge, मला पुढचं बोलायला सांगणं उचित वाटत नाही. So friends, today I have invited your attention importance of pleading. Importance of pleading. It takes hours together. Number of cases on these. Party cannot travel beyond pleadings. Party cannot travel beyond implied contract. Implied contract. You are permitting to do this by accepting penalties and all these things. Then the aim and object of CPC is not penalties and penalize litigant. It is assisting court in doing justice. If this is the aim and object, it is facilitating the justice and to fulfill the ends, as it is not penal enactment for punishment and penalty. Then why all this should not be? Because it must be vigilant. You must be particular. And how you can be a particular? You must know these basic things. You must know Transfer of Property Act. You must know Registration Act. How document can be brought in existence? How document can be called as admissible document, legal document? खिरी घेऊन आला दाव्यातवादी, जमीन गेल्या अनेक वर्षापासून माझ्या ताब्यात आहे, मी त्याची मेहनत मशागत करून उत्पन्न घेतो. जमीन अनेक वर्षापासून तुझ्या ताब्यात आहे, उत्पन्न घेतो. इज इट नॉट एन ऍडमिशन दॅट you are in possession and cultivating the properties from that angle? Yes. त्यांना प्रश्न विचारला, in what capacity you are cultivating? Whether you are authorized cultivator, whether you are put in possession by legal means, your possession is lawful. ते सांगता येत नाही, म्हणजे आठवत नाही का, सांगता येत नाही, काय होते नेमकं सांगता येत नाही ना, आठवत नाही. प्लीडिंगची ऍब्सेन्स डब्ल्यूएस मध्ये त्याचा काही खुलासा नाही, दाव्यामध्ये त्याचा उल्लेख नाही. वेग प्लीडिंग माझ्या ताब्यात अनेक वर्षापासून. इन व्हॉट कॅपॅसिटी यू आर कल्टिव्हेटिंग? यू आर टेनंट, लायसन्सी, authorized cultivator, mode of cultivation. मी ऐकले ट्रान्सफर ऑफ मोड ऑफ कल्टिवेशन. बटाईने दिली, एक्सचेंज केली, गिफ्टने आली, एग्रीमेंटने आली. If these things are not disclosed, there is doubt while deciding the matter before that presiding officer. He might be cultivating the property as a trespasser, one, a wrongdoer, illegal possession. Now the injunction suit मध्ये प्रश्न आला, अशा माणसाचं प्रोटेक्शन, पोझिशन प्रोटेक्ट करायचं का? लॉंग स्टँडिंग पोझिशन. एक सुप्रीम कोर्टचा जजमेंट है, पर्सन इन सेटल पोजेशन ऑफ लॉ, his position will be protected unless
evicted by legal means following recourse of law. असा याला अर्थ लावला. असा माणूस कोर्टात लिटिगंट आला, आपल्याकडे अपॉइंटमेंट आलाय. One who is claiming that since long uninterrupted I am cultivating property. He has forget to take theory of, or rather he has taken theory that I have perfected my title even by adverse possession. विरुद्ध तत्वानी मालक झालो. He made a jumbling. हा या मिळकतीचा मालक नाही. This is one theory. And at the next moment you say that I have perfected my title by adverse possession. These are two contradictory theories in one house. तो मालक नाही आणि त्याच्या जमिनीवर मी adverse possession नी मालक. Will that deciding officer rather whether law will accept your submission? If you want to take advantage of adverse possession, you must say for that, yes, person against whom I am claiming adverse possession is the real owner of that property. Yes, he is the owner of that property, but within his knowledge for statutory period, uninterruptedly, I have cultivated a property within his knowledge, and he has not taken any objection to that. Is factual aspect. These evidence on record, I have not on record, which is a pipeline केली. 5 वर्षाची विरोधी पाणी कमी पडल्यावर 7वा आणि 8वा परस खोदला, त्याची पुरावे आणले. Real owner is just observing all these things. असा मी पुरावा आणला. Real owner is not taking up. तुला काय राईट आहे माझ्या जमिनीतून पाईपलाईन करायचा? वीर फुले कशा काय करतो? Uninterrupted enjoyment for statutory period. All these things proving that yes, there is possibility to accept theory of adverse possession. Because real owner is negligent enough, not taking prompt action when he has knowledge that look here, Tom, Dick and Harry unauthorizedly doing things against the interest of real owner. Still he keep mum. In legal terminology, it is a indirect consent. तुमच्या माहिती तुम्हाला ही गोष्ट माहिती असताना ऍक्टिव्हिटी चालू होते, बरोबर आहे. आर यू नॉट असेप्टिंग अँड कन्सेंटिंग पार्टीज? आम्ही कोर्टापुढे सबमिशन करतो. हू इज ही? इज a just observer. He knows that my act is harming his real ownership. So in injunction suit, when party wants to protect their position, again I am linking because this thing to with pleading. My position because a wrongful cultivator is never protected. You must be in legal possession of the property and come in possession by lawful means. Otherwise your status will not be a trespasser. If you are a trespasser, आमच्याकडे असा एखादा पक्षकार आला, आम्ही सांगतो ट्रेस्पासर आहे, प्रॉपर्टी त्याचे ताब्यात आहे म्हणतात. 5-50 पेपर रेकॉर्डवर आलेले आहेत. कोर्ट आता मला इंजंक्शन देणार नाही. आय हॅव टू अप्लाय फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ ए रिसिव्हर. उत्पन्नाचं साधन त्याच्या ताब्यात ठेवून त्याच्या डोक्यात एक आयडिया असते, देवीचं घ्यायचं आणि देवीला लावायचं. काय मराठीत म्हणते? देवीचं घ्यायचं आणि देवीला लावायचं. जमीन आपल्या बापाची नाही, आपल्याला अधिकार नाही. मी तिथं 3 एकर ऊस केलेला आहे,
हायकोर्टापर्यंत भांडायला उसाचं इम्प्लिमेंट खर्च पडलं तर काय अडचण नाही. डिले टॅक्टिक्स आज न उद्या हॅरेसमेंट होऊन कुठं तरी येईलच, आपण कॉम्प्रोमाइज करू. At that time, if you applied for appointment of a receiver, proper he will be out of possession of the property. उत्पन्नाचं साधन बंद होऊन जाईल. काही वेळेस कोर्ट म्हणतात की पर्सन illegally cultivating property, he can be appointed as a receiver. We have given consent that he should be appointed as a commissioner, receiver, because day onward, then that order will be in force. Day onward, he will be answerable to court. Then there is a question of account. He has to submit. Look at sir. 94-95 एवढं उत्पन्न आलं, 98-99 एवढं आलं, यावर्षी पावसात सगळं ऊस वाहून गेला. All these things, if you succeed, that is the best solution. Injunction will play no role. कोर्टाने असा व्ह्यू घेतला की सेट पर्सन इन सेटल पोझिशन till by following the course of law, his position cannot be disturbed. Is it not a permission giving to unauthorized cultivator to cultivate and get the income unauthorizedly pocketed? To avoid all these things, the way his conduct, and conduct plays an important role. त्याला तुमची प्रॉपर्टी गिळंकृत करायची, द्यायची नाही सहजासहजी, द्यायची वेळ आली तर काही अपेक्षा ठेवून द्यायची. 5 एकर माझ्या ताब्यात, 1 एकर मला देऊन टाका, 4 एकर मी द्यायला तयार आहे. ही इज एक्सपेक्टिंग समथिंग बट नॉट टेलिंग डायरेक्टली. When receiver will be appointed, he is under obligation to keep the accounts of income and expenditure of particular year. कोणतं पीक कोणत्या वर्षी किती एकरात घेतलं, त्याचा भाव काय होता, खर्च किती आला, उरले किती, याचा हिशोब तुम्हाला द्यावा लागतो रिसिव्हरला. ऑन दॅट पॉइंट यू मस्ट बी प्रॉम्प्ट. Forget about it. Appointment of receiver. Appointment of the receiver. If one party claiming injunction, court also summoto can appoint a receiver. Injunction काय देणार? तुम्ही ती प्रॉपर्टी विकू नये, कल्टिवेट करू नये, पडीक ठेवा असं म्हणून इंजंक्शन देणार. कोर्ट इंजंक्शन असं देऊ शकेल फार तर तुमच्या ताब्यात हे काहीतरी समजून त्याच्या स्वरूपात फेरबदल करू नये. एक विहीर ऍड केली तर 2 विहिरी करू नये, नसलेली पाईपलाईन करू नये, शेततळं नवीन करून आणखी तीच गुंता करू नये. त्याच्यात मल्टिप्लिसिटी, टू अवॉइड मल्टिप्लिसिटी. त्या इंजेक्शनचा पक्षकाराला काय बेनिफिट झाला तुम्हाला म्हणायला मिळालं, म्हणजे त्याच्यात काय म्हणायला मिळालं, त्यांनी प्रॉपर्टी विकू नये. विकू दे ना, त्याला दावा चालू असताना. Purchaser will be in trouble. He will come under category of lease pendency purchaser. Lease pendency purchaser चं status काय? He will be bound by decree. Decree is binding on that purchaser. त्यांनी प्रॉपर्टी परचेस केली म्हणून मला त्याला प्रत्येक वेळेस पार्टी करायचं, दावा आमीन करायचा, आणि त्याला that is not my obligation. Law do not expect these things from litigant who lost possession or when there is a change in ownership during pendency. So decree will be binding on purchaser. In other words, he will not be a bona fide purchaser. If transfer of property act will be there, obstacle. So all these things, simultaneous basic knowledge of all these acts must be within a good lawyer in future. So I am expecting that, being a student of law college,
brilliant staff is teaching you on various, you are collecting all this data, use in future. Be a good advocates. Good companion in future if we survives. Be a successful advocate. So friends, in civil practice, importance of pleading stands on higher. Admission, what is meant by admission? If certain thing is admitted at one juncture, it cannot be denied in the next. Evidence Act, Section 21 plays an important role, admission. But one who made that admission in pleading, he has given right to give explanation that under what circumstances that thing I have admitted. A maker of admission can give explanation that admission is wrong. Then there will be again another evidence. That will not treat it as an admission. Things admitted need not be proved. Then what is the use? If things admitted, 58 of evidence that is there, things admitted need not be proved. Then order Bara Rule Saha. I am coming again that suit will have to be decreed on the strength of admission. Bara Saha. It is not an absolute right of a party as of right. 10 रुपयाचं दूध घेतलं म्हणजे 10 रुपयाचं दूध आपल्या मापात मिळालं पाहिजे असं नाही. In absence of his pleadings, in failure of not putting written statement on record, cumulative effect of all these things, court think that it is not disputed, amounts to be an admission. म्हणून decree मिळायचं as of right आहे. Decree on admission, 12 loss is not. It is not as of right. Still, when party fails to appear, contest, put his case, court is expecting that you are under obligation to prove your case. You stand on your own legs. And I have earlier submitted parties in civil suit succeeds, one who stands on his own legs. Either he may succeed or he fail. If you fail at doing all these things, you are the sufferer. So evidence at 58, Bara Saha also I have brought to your notice. So these basic things, inspection of documents, interrogatories, तुमच्या पक्षकाराला नॉलेज नाही, तुमची पक्षकार तुम्हाला त्या संदर्भात इन्स्ट्रक्शन देऊ शकत नाहीत. So CPC has made these arrangements. Interrogatories, discovery and inspection. Order 11 ला title आहे discovery and inspection. Can you not follow this mode to help, and you were rather to protect the interest of your client? So if you are aware of all these things, you can overcome the difficulties. Why I am using word you can overcome the difficulties? Because a successful lawyer, though not having good case in his favor, still make case to help and protect the interest of his client in best possible. Court is not supposed to deprive your right from bringing best possible evidence. But one party diligent, the other is negligent. Law will help the person who is diligent, not the person who is negligent. So at the cost of repetition, again, I am submitting that. Purpose of civil procedure code is to facilitate the justice. So one who is having good
knowledge and not connection. Knowledge with CPC, there is best chances to be a good lawyer in civil. So friends, you are young, enthusiastic, and I am expecting that a good civil companion should be in future like you. So thank you very much for kind appreciating, patient hearing. If there is any difficulty, if any query, I am there for 5 to 10 minutes. You can ask him. काही विचारायचं असलं तर विचारू शकता सर. श्रोतेवर तो नाही विचारत काही मला अडचण नाही. क्युरीज डायलॉग काय अडचण नाही. तुमच्या अडचणी समजू शकतो. आज सीपीसी शिवाय आलेला काय सीपीसी जवळ उघडा विचारा काय ते. मलाही वाटेल की तुम्ही अटेंडिव्ह आहात. Students of final year, please ask the question. If you are having the problems, please ask the questions. बोला सर लाऊडली. आय नॉट फॉलो. Hello students. बोला सर. नाही मी मोरे सर बोलतोय. विद्यार्थ्यांना सांगतोय प्रश्न विचारा तुम्हाला. हा मी आहे बसलेलो सर. बोला काहीच अडचण नाही. Final year student, please ask the questions. हा बोला. काहीतरी प्रश्न विचारतो. विचारते. त्याच्यात आवाज थोडा कमी येतो. आवाज किती बाहेर खूप चालले. कुणाचे काही क्वेरीज असतील तर विचारा. Oh, yes. Yeah, to me. क्वेश्चन विचारला आहे. A will of deceased person on plain paper need to be informed. Not necessary. Not necessary. Oral will is also valid. It does not require registration. So impounding not required by law. Oral will is also valid document. 63 खाली तुम्हाला त्याचे कंटेंट्स प्रूव्ह करायचे. Free will without coercion, undue influence, and person making will has legal right to do that act. Will probate मिळवायचं. सूट नसतो. Summary trial. येस बोर्डे सर कळालंय ना. पुढची क्वेरी असेल कोणाची तर विचारा. आपण क्वेश्चन आन्सरला आहे आता लास्ट. ठीक आहे. Sir,
What is the application of a burden of proof in the discovery of and interrogation? ऐकू नाही आला. बर्डन ऑफ प्रूफ बद्दल आहे का काय? रिपीट करा क्वेश्चन. What is the application of burden of proof in discovery and चॅट बॉक्स interrogation? मध्ये टाकतं का? इथे बांधकाम चालू आहे त्याचा आवाज येतोय. तुम्ही याच्यामध्ये टाका मेसेज मध्ये. Burden of proof ची idea आहे one who alleges. First, one who alleges has to prove that thing. If he succeed in discharging that thing, then onus of proof shift on other side. तुम्ही जे म्हणतात ते खरं आहे का खोटं आहे, in other circumstantial evidence, that is burden of proof. One who alleges. आमची जॉईंट फॅमिली आहे, अजून वाटप झालेलं नाही. वाटप झालेलं नाही म्हणायचं, तुम्ही तुमच्या ताब्यात असलेल्या प्रॉपर्टी मध्ये सेपरेट लोन काढलंय, त्याचे लेआउट केलंय, काही विक्री केली. You're conducting otherwise detriment to your own theory. त्यावेळेस तुम्ही बर्डन प्रूफ डिस्चार्ज केला का? नाही केला. Yes, what is the application of burden of proof in discovery and interrogation? असा प्रश्न. डिस्कव्हरी म्हणजे डिस्कव्हरीचा हेतू असा आहे की टू अवॉइड टू कर्टेल द पिरियड अँड टू ब्रिंग द रियालिटी ऑन रेकॉर्ड विद इन अ स्पॅन. दुसरा क्वेश्चन असा आहे, वेदर पार्टी टू अग्रीमेंट टू सेल कॅन बी ऍडेड ॲज अ डिफेंडंट इन पार्टिशन सूट. If document is registered, or he can apply that I am a proper and necessary party, I may be permitted under Order 1 Rule 10. एकदा खाली त्याला अर्ज करता येईल. माझ्यावर त्याला 6-17 खाली अमेंड करून पार्टी आणायचं ऑब्लिगेशन नाही, बिकॉज he is a third party. He alleges that some interest is created in by executing Satekar agreement to sell. Ownership never transfer in favor of the party. So question of title is the only dispute in partition suit. येस, आलंय का लक्षात कौस्तुभ? याला अजून व्हायचं असेल तर त्यांनी मला प्रॉपर अँड नेसेसरी पार्टी म्हणून एकदा खाली अर्ज केला. कोर्ट मे कन्सिडर दॅट. He can be added as a party. If the agreement to sell is registered, He can be added. he can be added. He has to apply under 110. Otherwise, he have to file an application under Order 1 Rule 10 to be added as a party. And court then, while exercising discretionary power, may allow. May allow. पण प्लेंटिव्ह वर ते ऑब्लिगेशन नाही. 6-17 खाली अमेंडमेंट करून त्याला पार्टी करून दे. Yes. Not obligatory on the part of plaintiff. Yes, next question. If opposite party having possession of document related to case is not willing to produce such document, then can court compel him to do so? Direction can be given. On failure, court can draw an adverse inference against. 66 evidence. Yes. 66 evidence वापरला जाऊ शकतो ना मॅडम? Party in custody control reluctant to produce. Best reason of knowing adverse inference can be. Otherwise, adverse inference can be drawn by court. आपण evidence मध्ये पण पाहिलं ते. Yes, any other? Yes, अजून कोणाचा काही प्रश्न आहे का? तर चॅट बॉक्स वापरा प्रेफरेबली. आवाज थोडा येईल. हा, आवाजाचा प्रॉब्लेम आहे. इकडून येणारा इकडून जातो व्यवस्थित. ठीक आहे, मग आता काय क्वेरी नाहीये.
Okay, More sir. I request Dr. Atul More sir to extend vote of thanks towards advocate. नमस्कार अवसरे सर. Yes. हॅलो, आवाज येतोय का सर? हो येतोय येतोय. Yes. हा. तर नमस्कार भाऊसाहेब, छान लेक्चर दिलं आणि सगळ्यात महत्त्वाचं तुम्ही कोर्ट प्रोसिजर कशी चालते आणि विद्यार्थ्यांना इटिकेट का असावी ज्युनियर स्टुडंट्सला की ज्यावेळेस कोर्ट जॉईन करायचंय की हाऊ दे शुड फॉलो द इटिकेट्स अंडर दी CPC. तर खूप अगदी ग्रामीण भागातले शब्द वापरून त्यांना तुम्ही जाणीव करून दिले की असे डिस्कवरी म्हणा, डिस्कवरी ऑफ सूट, इंट्रोगेटरी किंवा ऑर्डर 11 बाबतीत जे महत्वाचे पैलू आहेत ते तुम्ही खूप छान समजून सांगितले. त्याबद्दल धन्यवाद सर, की तुम्ही आलात, वेळात वेळ काढून आलात आमच्या कॉलेजवर. हक्काच्या आहात तुम्ही. भविष्यामध्ये पण आम्हाला तुमची मदत लागणारच आहे इतर लेक्चर्स देण्यासाठी. तर एवढे तुमचे आभार मानून आजचा प्रोग्राम संपला असं मी जाहीर करतो. ओके, धन्यवाद सर. Thank you. ओके. Yes, okay. Thank you very much all of you.